ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಥರ್ವ. ಇಟ್ಸ್ ಅಥರ್ವ ಅಥರ್ವ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ even in Telugu also they made the same mistake. So it's Atharva. So it's actually ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಜಾನರ್ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರು ನ್ಯೂಸ್ ಜಾನರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ಜಾನರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ 4 languages. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಬಿ ಡಬ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಕೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಥರ್ವ ಫಿಲಮ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಹೇಶ್. ಯು ಮೇಕ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟುಡೇ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೋಸ್ಟಾರ್ ಸಿಮ್ರನ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಂದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ತನಕ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನ್ರ್ ಅದು ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Forensic ಮೇಲೆ like few films came, but actually clues department is totally different from forensic team. Like it's a wing of it. So clues team, they have like a set of people, like where the clues team is a team of 4 people: a photographer, videographer, a biometric analyst, and a forensic scientist. So these people, like in regular movies we see like where police will arrive the crime scene and they will actually do the investigation. But before that, like physical evidence need to be collected by a special team. So they actually do that. They calculate 5 points of clues based on the physical evidence and all that, and they investigate. They do the scene reconstruction and they give it to the investigative officer. From there, the investigation of a police procedure starts. So we regularly see that where police actually taking over all the case and they actually investigating it. So I thought like, okay, clues team is also a big part which is playing in an investigation. So we have to make a movie on a clues department. So based on that, like we have made this, and it will be interesting. Yeah, thank you. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಚರಣ್ ಪಾಕಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟೀಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಟ್ರೈಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನವಂಬರ್ ವಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ನವಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2 people in my life. One is Punit Rajkumar, because we both are very close friends and we have a very brotherly bond. The last film I produced my father was Veera Kannadiga. That time we got know each other, and seriously, Aparna, wherever you are, your blessings will be on your brother. Thank you. And the second person I miss is Mr. D. Rajendra Babu. He also is a family director for all the films. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರೋ ದಿನ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, press, everyone should support
ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಿಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ ಇದಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವೈಜಾಗ್ ರಾಜು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿಂಗ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ 7 years ಏಜ್ ಇರುವ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೈಲಿ ಹೋಗೋದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಏನೋ ನಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋಡ ಅಂದರು. ಆವಾಗಿಂದ ಅದು ಕಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಮ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಆವಾಗ ವೈಜಾಗಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದು ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ವಿಲನ್ ಸನ್ ರೋಲ್. ಈ ಟೋಲ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ರೋಲ್, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುನೀತನ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ, ಟೀಸರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಅದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದೌದು, ಹೌದು ಸರ್, 100% ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಅದು ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ ನನ್ನ ವರ್ಷನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 4 ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು 4-5 ಫೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫಿಲಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮ್ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಲಿಮ್ ಇಟ್ಟಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೀರೋಯಿಸಮು, ಒಂದು ಎಲಿವೇಷನ್ಸು, ಒಂದು 4 ಜನ 10 ಜನ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಂಗೇನೆಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೈಜಾಗಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಹೇಶ್. ಒಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಮ್ ಇದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಾತಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ English. So my name is Mahesh Reddy. I'm director of Atharva. And thanks to everyone, media, press and print media, everyone for coming here and making this event. And thank you Venkatesh sir for doing this for us. Actually Atharva, it's an investigative thriller. So it's based on, actually I told you, based on clues department.
So clues department plays a major role in an investigation of whether it be a murder. Like every police wing will be separate. Like there will be traffic is separate, and crime department is separate, task force is separate, and every police wing is separate. But clues department has a specific thing, like if a bomb blast happen, the clues department has to be there. If a robbery happen, clues department has to be there. If an accident happen, clues department has to be there to actually collect the physical evidence and help the investigation officer to complete the investigation procedure and solve a case. So in lot, like I had this thing to actually tell about the clues department. So I took this character of hero who plays a biometric analyst in the movie, and heroine Simran plays a journalist who is actually reports news. So he plays a biometric analyst in the movie. And coming to the cast of the movie, like we have a reputed cast who has done like a lot of other movies in Telugu and also Tamil and also Kannada, Malayalam. Like we have picked few actors from all the industries, and we are making it in 4 languages, like Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. It will be releasing, and we have completed the post production process of the movie, and the movie has come out really well. It has 3 songs, and our music director is Sricharan Pakala, who has composed a score for Major, Kshanam, Evaru, Gudachari, and Major. It's a pan India movie, so Sricharan Pakala has given the background score, and DOP is Charan Madhavaneni. So they have really helped us in making like a good movie, visually come true and also audibly come true. And like I feel little tense to actually talk in front of the media for the first time. So the film has come out really well, and we and nowadays, like every content, like if you make a good content, like people are ready to consume. And cinema has broken the barriers of, okay, language barrier has been broken by everyone, like be it KGF or Kantara or Saptasagaral Dati, which recently released in Telugu also. It is doing well, and also like every other industry is making movies, and they are reaching heights. So it's good that audience are readily accepting content oriented movies, and they are ready to consume, like if the content is good. So and also technically also we are evolving, like even coming to the Kannada film industry also, like Prashant Neel, like he is doing very good across the globe. And every technician has that dream to make it big in their career, and now it has come true, and we are stepping into this. Like myself, like I am making my debut is happening in Kannada and Telugu straight, and Tamil and Malayalam dub. So I am also happy, like my content is going to reach many audience. So I request everyone to actually help us in receiving and achieving this feat, and thank you everyone for coming here. So yeah, this is based on true events, sir. Like yeah, there will be, like I can't reveal the plot, but there is an interesting case of a murder and also a robbery which happens in the movie, and how a clues department helps in actually solving the case. The plot, I can say you, the crux or the plot of the movie is being a clues biometric analyst who is working in the clues department. And when a case comes, and without a clue in a case, how a clues department person has actually solved the mystery behind a case is the main crux of the movie. Like without a clue, you can't crack a case. So being in a clues department and without a clue in a case, like how he actually solved the crime is like the crux of the film. ಈ ಕ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ Yeah. ಕ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋದು? Sir, I took almost like 3 months to make the, like write the story. So I sat with, I actually went and met clues department head Venkana Garu, who is the head of Hyderabad clues department. It started off with 2 people in like 15 years ago. It was 2 people team,
and now it is a 17 teams, like it's 68 to 70 people who are working. And also clues department of Hyderabad is considered like whatever the clues department of like most of the metropolitan cities, they have the highly efficient equipment which can go on par with FBA of America uses. So, but no one knows like what are the equipments we have, like a polylite or Eurolite or biometric equipments or like I want to tell the actual logistic support which clues department has, and also how they actually investigate a case. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? Yeah, 3 songs, sir. One is Mass. ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? A lyric like Jitin Raj has sung one song, Yamini Ghantasala has sung one song, and Gautam has written the lyrics. ಕನ್ನಡ. Yeah, Kannada. And one song is sung by Sri Charan Pakala himself. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. Yeah, same tune, sir. Everything like visually and audio, everything is same. Only the lyric and the dialogue are different. Blue department is operational in Hyderabad, I guess. No, sir. It is there all over India. We have clues teams. Like whenever a crime scene happens, we actually know by the name forensic. So even a lot of movies came. Even in Operation Alamelam, like Kavaldari, also we see that forensic team is actually investigating a case. Name is Clue department. Clues department. Actually department. Yeah, forensic like clues department is they have like 12 sub wings. Like pathology is different, and biometric is different, digital forensic is different, ballistic is different. Ballistic deals with the guns, arms, and that kind of. And also pathology is different, and they have like audio video analysis and photography, videography. They have like 12 departments in it. So this forensic serology, which deals with the blood spatter and chemical, like what we see lab setup and all that, like that is related to forensic serology. So like from one department, like these like according to a crime scene, like if a murder happens, like you need a person from the serology department and also from the blood spatter department, and also like after they collect the physical evidence, it has to be like if a homicide happens, like a murder, like then after the collecting the physical evidence, it goes to the pathology department, where they actually investigate like how it has happened, like whether the body is poisoned or like multiple departments collide and they crack the case. You get good knowledge from this. Yes, thank you. Basically all is Your qualification. Sir, I did masters in UK, like in computer science. So I did a job, and like towards like I have a lot of passion towards making a movie. So I got into the industry in 2013, and I worked as an associate and assistant for a few directors before debuting with this. basically all these departments comes under clue department, is it? Yes, sir. Like they technically call like forensic and clues department some in some states, and also they specifically say clues department, and sometimes they say forensic team. Like it name differs, but these are all the departments which we have. What is this cold case actually? So cold case is when a case which doesn't get solved. Like there is an open and shut case where we collect the physical evidence and we close the case. But there is a conspiracy behind the case, but it remains open. There is a conspiracy that everyone knows, still open. So then it is called a cold case. So where, yes. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸದಾಗ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜಾನರ್ ಅಂತ Yes. ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಂ ಲೈಕ್ ಹಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಹೊಸದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನು ಹೊಸದು? Yes, sir. HIT is actually homicide investigation team, sir, where the character plays a police officer. He himself is a person who is working for the police department. In the police, like we have multiple wings. Task force is a different wing, and crime is a different wing. Law and order is different. Likewise, homicide they have created homicide. ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಟೈಪ್ Yeah. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜಾನರ್ ಅಂತಲ್ಲ,
ಸೊ ಏನು ಹೊಸದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ Yeah, yeah. ಕ್ಲೂಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೊಸದಿದೆ? ఏంటి Yeah, I got it, sir. Sir, చూడడానికి కూడా అలాగే ఉండదు, విశ్వాసం లాగే ఉంటుంది. yeah. Yeah. Sir, investigation, there in hit or evaru or kshanam, like a police officer has an authority, and also he thinks like he has an like regular habit of actually cracking a case. They have a different way of approach. So there will be like for every crime scene there is a point of entry, point of exit, line of retreat, scene of crime, and line of approach. So based on the line of approach, like we actually go and collect the what all the clues related to the story. So the approach is different for a police department, and here being from a clues department, his perspective and his approach is different for a case. So the approach is totally different. And also the main crux is like in this whatever the murder which happens in the movie, like there is no clue in it, like where in other movies like you go after an evidence or you find an evidence and then you go and question someone, but here it is totally different, where you where the case doesn't have a clue or a physical evidence. So and his approach is totally different, and the treatment or the investigation procedure is also totally different. Yeah. ಸರ್, ನೀವು 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಯಸ್, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ 3 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಟ್ ಫಿಲಮ್ ವಿತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅದನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಅದು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಮಹೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೀವ 4 ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವ, ಇದು ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಶನಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Actually, what Mahesh said was exactly perfect. He's a police officer in the film. He can go, he can investigate, do whatever. The person working in Clues team, he has only limitations. His work is to collect the evidence, submit it. Evidence collect ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಕೇಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ ಫೈನಲ್ ಅಂತ, ಅದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening. I'm so sorry, that's the only word I learned. And ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I know that in Kannada. My team here has already spoken a lot about the film, and I want to thank the entire team for letting Atharva be my launch into the Kannada film industry. I've always wanted to come and explore the Kannada industry, also because there's so much good content happening here. I also want to thank the audience, because if it wasn't for the audience and the fact that they're letting good content reach them, I wouldn't have been here today. I feel like we've reached an era where language is not a barrier anymore. It could be a movie in Telugu, Kannada, Hindi. People are willing to watch not just Indian languages but also foreign languages. So I also want to thank the audience and for all of the filmmakers for creating content that is so universal. And I think that is exactly what Atharva is. I'm very happy that this is my launch into the Kannada industry, because it is an investigative crime thriller, which is again a concept that pretty much everyone across the world would love to watch. So I'm only hoping that all of you welcome us and welcome our film and give it all your love and support. And I also particularly want to thank all of the media people here. Your questions are helping us explain our film and reach the audiences. So thank you so much for your support, and
I hope and pray that you keep giving us all this love. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ How is the journalist character? I hope I've done justice to what you all do, sir. That is my only attempt. I don't want to reveal too much, so I will not tell any. I mean, I don't want to. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೀರೋ Yes, yes. I mean, we have to work together to solve the mystery. So yes, there is a lot of support. Basically, I'm basically from. I'm a Rajasthani, sir, but I'm born and raised in Hyderabad. So I know Telugu, I know Hindi, and I hope to learn Kannada very soon. I have done 6 films in Telugu, sir. This will be my first in Kannada. Yeah. recent movie, ಈ ನಗರಾಂಕಿ. E Nagraniki, sir, was in a way my first film into the industry. My last film was Sehri in Telugu. So I'm very glad that finally I get to go and venture in other languages, and not just 2 but 4 languages. So it is just an incredible feeling. Thank you so much. ಬಹಳ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. That's awesome. Thank you so much. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಮಧುರ. So sweet. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಮ. Cinema name Atharva. He says atharva. Okay, producer ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Okay. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಭಾಷ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I apologize that I can't speak Kannada, but I promise I'll learn it in coming future. But for the next press meet, I'll definitely try to talk in Kannada. Coming to film, for me, cinema is an emotion. For the emotion, the language is not a barrier. Sir, I've done MBA, sir. This is my father's dream to produce a film, so I was supporting him to come up with this. So, taking this film on Atharva as the first debut because it's due to our director's vision and his dedication to and passion towards the film. So we trusted him and we got in this, and followed by all the cast and everyone put their hard work and everything and finally made it. And Kannada industry is also one of the industry which is coming up with good content. So I hope content driven movies are being encouraged. But with this, our Atharva film might also be taken to. Sorry, I'm very sorry again. No, Subhash, Shabhash. Thank you. Over to Mars, Suresh sir. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಟಿಪ್ ಹೆಡ್ ನಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 8 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪರದ ಬಾಬು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ದನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಜಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು, 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ನಮ್ಮದು. ರಾಜ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಾ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೀರೋ ಆಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನು, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀಯ ಹೋಗಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಮಗನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಈಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ನಾನಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಇನ್ನು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು
ಕ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದ ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಅವರು ನಾನು ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಜ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ 16 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಛಾಯೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಬೈಲಿಂಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2.25 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೂ 1 ಸೆಕೆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ತುದಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ನನಗಂತೂ ಬೋರೋಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾಗೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜು ಅವರು ಆಶಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 5:15ಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಜು ಅವರ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ, ಎರಡನೇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ನ ಹೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ನಂದು. ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಲೀಸು ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಿಲೀಸು ಸುಮಾರು ಒಂದು 75ರಿಂದ 100 ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ನಾವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ KG ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೊರತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 75-80 ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೊಂಕು ತೆಗೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪನ ತೋರಿಸೋದೇನು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡು, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಓಡೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದವರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಹಳೆ ಮುಖಗಳು ಅಥವಾ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು, ತೆಲುಗು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರನ್ನೂ ತುಂಬದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಸಿನಿಮಾ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಆತನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತಿಶೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ.